Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Let us start. In last lecture, we have seen the concept of the indeterminate form. We see the first form. Which one is the first form? Is 0 by 0. 0 by 0. Then in that, we have see L'Hospital rule. And from the L'Hospital rule, we just take the derivative of numerator and derivative of denominator until we get either a constant or 0. Either a constant or 0. काहीतरी व्हॅल्यू निघेल. काय व्हॅल्यू एकतर कॉन्स्टंट असेल कुठली तरी व्हॅल्यू मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मध्ये कुठली तरी व्हॅल्यू असेल. मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुठली तरी व्हॅल्यू असेल. ओके, देन वी यूज L'Hospital rule. बरोबर आहे? Hello. We solve some example on that L'Hospital rule. So write on the next example 6.1. If limit x tends to 0, sin 2x plus p times sin x divided by x cube is finite. Is finite. Then find the value of p and also find the value of limit. Also find the value of limit. Okay. If this given limit is finite, with some value we are given. Finite म्हणजे value exist होती है, बरोबर है? Exist होती है. Then find the value of p. First of all, you find a p. p काढला, मग p ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पुट करायची. After putting p value, then you find a value of limit. Okay, so solution. Let L is equal to limit x tends to 0 sin 2x plus p times sin x divided by x cube. Now what is the first job? We check whether the given limit having in the form of 0 by 0 or infinity by infinity or any one of these forms, 7 form, or we get direct value, So first of all, we put x equal to 0. What about the numerator? The first denominator is 0. Obviously, x equal to. What about the numerator? 0. Sin 0, 0. Sin 0, 0. Means we got that which form? 0 by 0. 0 by 0. By 0. So first of all, we got the 0 by 0 form. Then what is the next step? By L'Hospital rule. What do you get by L'Hospital rule? Yes. L'Hospital rule काय भेटतं आपल्याला? Hello. By L'Hospital rule काय भेटेल? L equal to limit x tends to 0. What do you get? Derivative. Derivative of numerator and derivative of denominator. What derivative of numerator? Sin 2x derivative. Cos 2x 2x. into derivative of 2x is 2 plus p times sin x derivative काय? Cos x. Divided by 3x square. Now we put the value of limit. When you put the value of limit, L equal to 0, so x equal to 0, denominator becomes 0. What about the numerator? Cos 0. What is the cos 0? 1. 1 means you got the 2 plus p. So numerator part is not equal to 0. बरोबर है का? Yes. Yes, So sir. we write down here 2 plus p divided by 0. But as you observe,
by applying the L hospital or whatever may be, आपल्याला परत एल हॉस्पिटल जर अप्लाय करायचं असेल, we find a limit, so this 2 plus b must be 0, न्यूमरेटर must be 0 झाला पाहिजे. कन्सेप्ट कळाला घालो, लक्षात आहे का? Yes, sir. Yes, 2 sir. plus p जर 0 झाला तर आपण पुढे जाऊ शकतो. जर 0 झाला नाही तर what about this value? What is the value of this equation, or what is the value of this limit? 0. It Infinity. is not 0, it is not infinite, it is not defined. Not defined. It is not defined. We cannot find a value of limit. Understand? Hello. Okay. In indeterminate form, we take for our concern, we take the value is infinity. But actually, by mathematical, this value is not exist. Value is not exist. Then what is the next step? So what do you written has here? What is written here? For finding value of limit, 2 plus p is or must be equal to 0, must be 0. So assume 2 plus p is equal to 0. This implies p is equal to, this implies -2. This implies p is equal to -2. As you got the first value, p is equal to -1. Everyone clear? First value you got the p equal to -2. Hello. Yes, sir. This is Yes, the first sir. question which is asked in online exam, or which is asked for MCQ. What is the value of p for 1 mark? Everyone understand this is MCQ we are given. Okay. Then next, what is the next step? What is the next question? Also find value of limit. So here we put L equal to limit x tends to 0, 2 cos 2x. So what is the value of p? P ka hai? -2 cos x divided by 3x square. Now we got that this is 0 by 0 form. This is what? 0 by 0 form. Again by L hospital we take the derivative. What derivative? Limit x tends to 0. What is the derivative of cos? -2 sin 2x into derivative is 2 minus plus 2 sin x divided by 6x. Now just we put x equal to 0, x equal to 0, numerator part becomes 0, denominator part is become 0. Again use L hospital. What do you get the answer? L equal to limit x tends to 0. What are the derivative? Is -2 into 2, 4. 4 cos 2x, derivative of sin 2x is cos 2x into derivative of 2x is 2 plus 2 cos x divided by 6. Now we put denominator part that 0 येत नाही त्याच्यामुळे आपण value put करू शकतो directly. So value of denominator is 6. Numerator 4 into 2 minus 8 into cos 0 is 1 plus 2 into 1. So just simplify. L equal to -8 plus 2 divided by 6. That L equal to -6 divided by 6. What is the value of L equal to? Understand? Hello, everyone. Please tell me. Yes, sir. Okay, very good. So write down. If any query, please ask me.
Done, sir. Okay. Wait for a few people. रोल नंबर किती? जायचं पुढे. हॅलो. Yes, sir. ओके. द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता या ठिकाणी एकच कॉन्स्टंट काढायला विचारला. आता दुसरा एक एक्झाम्पल घेऊ आणखी एक. 7th वन. Find a and b if limit x tends to 0, x times 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube is equal to 1. X cube is equal to 1. So example is same. Let assume that let L is equal to limit x tends to 0, x times 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube. When you put x equal to 0, what do you get that? This is 0 by 0 form, first form. 0 by 0 form. So we just by L'Hospital rule. काय भेटेल रे? The derivative of numerator first of all. What about the derivative of numerator? Is u into v rule. What is u into v rule? X into derivative of inside bracket. One side derivative 0 minus a sin x plus 1 plus a cos x into derivative of x is 1 minus b cos x whole divided by derivative of x cube is 3x square. Again we got x equal to 0, cos 0, 1, cos 0, 1. Right? Cos 0, 1, cos 0, 1. How do you get the form? क्यों ह्याला वाटलं तर सिम्प्लिफाय करू, एक स्टेप सिम्प्लिफाय करू. L equal to limit x tends to 0, we got that one step. Limit x equal to 0 minus a x sin x plus 1 a cos x minus b cos x. Cos x कॉमन काढला असता तरी चालला असता, बरोबर ना? cos x कॉमन काढला असता तरी चालला असता. काय भेटलं? बरं वाटलं तर राहून द्या असंच. पुढे divided by 3x square. Now when you put that x equal to 0, the numerator part is not 0, means what do you assume that L equal to 0 plus 1 plus a minus b divided by 0. So for 0 by 0 form, here numerator must be 0. So for this case, what do you assume that? For this case, what do you assume that? What do you assume 1 that? plus a minus b equal to 0. Okay, 1 plus a minus b equal to 0. This implies a minus b is equal to minus 1. We got the equation 1. That is the equation 1. बरोबर आहे का? आता ह्याच्यामध्ये आपण पुट करू शकत नाही, तर आहे तसं आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं. लक्षात आलं का? आहे तसं डिफरन्शिएट करायचं. सो अगेन यूज म्हटलं ह्याला काय करा, 1 म्हणा, त्याला 2 म्हणा. अगेन यूज L'Hospital rule for equation 1. We get what do you get?
L equal to, we get L equal to limit x tends to 0. तर पहिला टर्मला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं पहा. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म? मायनस ए एक्स कॉस एक्स मायनस ए साइन एक्स, बरोबर आहे का? पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह युझिंग यू इंटू व्ही रूल प्लस 0 प्लस कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय रे? ए मायनस बी मायनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, व्हॉट इज डिवाइडेड बाय 3x square चा डेरिव्हेटिव्ह काय? 6x. Now we just put the value x equal to 0, x equal to 0, x equal to 0. We got 0 by 0 form. Again differentiate L equal to limit x tends to 0. Again differentiate करा. What is derivative? L equal to limit x tends to 0. What derivative? Minus a into x cos x चा डेरिव्हेटिव्ह काय? मायनस sin x मायनस a cos x, याचा u into v रूल. इथे as it is minus a cos x, इथे minus a minus b cos x divided by 6. Okay, so just rewrite this question. Limit x tends to 0, this minus minus become plus ax sin x, this minus a cos x, this minus a cos x, and this minus a minus b cos x divided by 6. Now we just put that x equal to 0, so denominator is already non-zero. What about the numerator? X equal to 0, here is 0, x equal to 0 minus a, x equal to 0, here is minus a. इथे 2a लिहिलं असतं तरी चाललं असतं, असू द्या. आणि ते काय? मायनस a minus b. Just simplify. Minus 2a minus a plus b is equal to 6, means minus 3a plus b is equal to 6. So this is the last step. But what about the limit of this last step? What about the limit of this last step? What is the limit is given? What is the limit is given? But L is equal to 1. 1. Very good. So from that we got that minus 3a plus b divided by 6 is equal to 1. This implies minus 3a plus b is equal to 6. So how many equation we got? 2 equation got. बरोबर आहे का? 2 and 3. Clear? So we repeat Yes. that 2 and 3. So what is the repeat 2 and 3? So what is the 2? Second equation. A minus b is equal to minus 1. Equation 2. And second, minus 3a plus b is equal to 6. Equation third. So 2 आणि 3 मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला? बेरीज. Addition. So we take equation 2 plus equation 3. We get, what do you get? A minus b is equal to minus 1. Direct केलं तरी चालतं. There is no need to simplify this. Direct केलं तरी चालतं. What do you get? Minus 2a is equal to 6 minus 1. किती रे? 5. Is 5. So a is equal to what? Minus 5 by 2. Minus 5 by 2. So put a into, we got minus 5 by 2 minus b is equal to minus 1. So minus b or b is equal to minus 5 by 2 and now minus 1 तिकडे आला 1 राहिला. So what about the value of b? Minus 3 by 2. So we got the value of a is minus 5 by 2 and we got the value of b is minus 3 by 2. Clear? Understand? Hello? Yes, sir. Oh, Yes, sir. very good, very good. So write down.
हे किती होतं रे? किती होते? Roll number 3. Roll number 3. Yes, sir. What is your problem actually? Why you are joining the late? Yesterday we also joined the late in the second lecture. Why? Sir, रेंज प्रॉब्लेम होता. Take serious note of this. Take serious. Everyone, please take the serious note about the attending the lecture. Otherwise, what about the other people? I don't know. ते काय करतात मला त्यांचं घेणं देणं नाहीये. बाकीचे स्टाफ काय करतात, कसे अटेंड असले तर मला माहित नाहीये. तुम्ही अब्सेंट असाल तर त्यानुसार तुम्हाला टर्मवर भेटणार हे लक्षात घ्या. परत म्हणायचं नाही की मी मार्क कमी दिलेत, का दिलेत. तुम्ही जसं पेराल तसं मी उगल. त्याच्यामुळे प्लीज टेक सिरियस नोट. परत क्लेम मी ऐकून घेणार नाही. माझ्याकडे विथ प्रूफ बोलत असतो मी, हे तुम्हाला माहिती आहे. आणि कोणाला जर प्रूफ पाहिजे असेल ना, मी प्रूफ देतो इथे. मी किती वाजता जॉईन झाला, काय झालं, किती वाजता सोडलंय, त्याचं प्रूफ प्रत्येक लेक्चरचं इथे सेव्ह आहे. प्लीज टेक सिरियस नोट. मला काही फरक पडणार नाही की तुम्ही या ठिकाणी लेक्चर अटेंड केलंय आणि तुम्ही शिकलाय, तुम्ही पास झालाय, नापास झालाय, मला फरक पडणार नाहीये. फरक तुम्हाला स्वतःला पडणार आहे. सो प्लीज इन्शुअर. सगळ्यांसाठीच आहे, नॉट फॉर वन पर्सन. अवघड होईल. जसं तुम्ही 12वीला पास झाला तसं तुम्हाला असं वाटत असेल की या ठिकाणी पास होईल, तुम्ही होताल कदाचित आणि पुढे जाताल. पण जसं तुम्ही एक एक स्टेप पुढे जाताल तसं तुम्ही मागे खूप बॅकलॉग ठेवणार, हे लक्षात घ्या. बॅकलॉग म्हणजे शब्दाचा अर्थ घेऊ नका. बॅकलॉगचा अर्थ या ठिकाणी वेगळा होईल. बॅकलॉग म्हणजे खूप सारं नॉलेज तुम्ही मागे ठेवणार आहे, तुमच्याबरोबर घेऊनच जाणार नाही. ते इतकं सारं नॉलेज असताना ते मागे पडणार आहे. ते तुम्ही फक्त स्वतःला पुढे फिजिकली तुम्ही पुढे जाणार आहे. हा, नाही मी पहिलीतून दुसऱ्याला गेलो, दुसरीतून तिसरीला गेलो, तसं तुम्ही नाही का फर्स्ट इयर टू सेकंड इयर जाणार, सेकंड टू थर्ड इयर जाणार आहे. पण व्हॉट अबाउट युअर नॉलेज? कोणी गॅरंटी देऊ शकत नाही. नो वन. प्लीज 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 बोलतोय कारण की अनुभव आहे म्हणून सांगतोय. बाळांनो, बाळ म्हणतोय तुम्हाला, बाळ सगळे बाळच आहेत तुम्ही. प्लीज पुढे जायचं.
Yes, sir. यांचं राहिलं असेल ओके. सो गो टू द नेक्स्ट पेज. झालंय का सगळ्यांचं? हॅलो. रिस्पॉन्स पण नाही. झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. येस महेश. पत्ता राहिलाय का? सॉल्व दिस नेक्स्ट. सो बेस्ट example number कितवा आहे रे? 8-1. So this is for your hard work. Find the value of A and B. Find the value of A and B such that limit x tends to 0, sin x plus ax plus bx cube divided by x cube is equal to 0. Find the value of A and B such that this is the value. Okay. Answer पाहिजे ना तुम्हाला? You want answer? You want answer or not? Yes, sir. Okay. So A is equal to -1 and B is equal to 1/6. Next, find limit x tends to 0, log of 1 plus x cube divided by sin cube x. Answer is 1. Answer is 1. Okay. So just find these 2 examples for your hard work. Okay. So we go to the next one. Okay. So झाला असेल तर पुढच्या पेजला जातो. Hello. Yes, sir. Okay. So type 2. Type 2. Indeterminate form. Net form. Infinity by infinity. Type 2. Indeterminate form. Infinity by infinity. Type 2. Indeterminate form. Infinity by infinity. Okay. So if limit x tends to a, f of x equal to जर infinity असेल and limit x tends to a, g of x equal to infinity, then limit x tends to a, f of x upon g of x is equal to limit x tends to a, f dash of x upon g dash of x. जर तुमचं लिमिट infinity by infinity form असेल, so this one is happen. Okay. So along that we have solved one example about this infinity by infinity form. Okay. So first evaluate
your limit x tends to 0, log of tan x divided by log x. Log of tan x divided by log x. So let L is equal to limit x tends to 0, log of tan x divided by log x. Okay. So when you put the value x equal to 0, so if you put the value x equal to 0, what do you get the answer? Yes. You put the value x equal to 0, what do you get the answer? X equal to 0, log 0, infinity. Tan 0, 0, log 0, infinity. सो आता आणखीन एक तुमच्याकडे टर्म वाढली. प्रत्येक वेळेस तुमचा 0/0 फॉर्म असतो असं नाहीये. नाउ वी गॉट दॅट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आला काय, 0/0 फॉर्म आला काय. दोन्ही फॉर्मला काय करतो आपण, बाय यल हॉस्पिटल रूल. So we apply the L'Hospital rule. What do you get the limit? L is equal to limit x tends to 0. What about the derivative? Derivative of log tan x. What is derivative of log tan x? 1 by tan x. 1 by tan x into derivative of tan x is Tan x sec x. x. Oh, madam, derivative of tan x. X square. X square x. Okay. Then derivative of log x is what? 1 upon. 1 upon x. Now we modify this term. We got the limit x tends to 0. So x divided by tan x into sec square x. बरोबर आहे का? If you put that x equal to 0, we got the 0/0 form. But as a observing one term, one thing, what are you observing? We know that limit x tends to 0, x upon tan x. What is the answer? Or instead of this, we are write on this like this: 1 by tan x by x. As observing that one term, what is the one term? Limit x tends to tan x upon x. What is the limit of 1. limit of x tends to 0, tan x upon x is what? 1. बरोबर आहे का? So we got that L is equal to 1 by 1 into what is the sec 0? What is sec 0? Sec 0. 1. 1. We got the answer is 1. Total answer is 1. So what is about the limit? L is equal to 1. Okay. जर जास्त अवघड वाटत असेल तर ह्याला काही काम करा. tan x ला काय करू शकतात? cos x upon sin x होईल. बरोबर आहे का? into x. बरोबर आहे? हा sec स्क्वेअर काय होतील? 1 upon cos स्क्वेअर होईल. is equal to हा काय होईल? 1 cos get cancel, x divided by sin x into cos x. 1 divided by sin x into cos x. Just simplify. Yeah, either multiply by 2 kara, multiply by 2 येणार. 2x divided by sin 2x. As you're observing, limit x tends to 0. Sin 2x upon x is what? 1. We solve anyway. Either this way or this way. तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्हाला सिंपल करायचं की आणखी लांबत नाही. Okay. So use the standard result. We got this result. This is infinity by infinity form, second form. Okay. Write down.
हा सर. पाठवतो पण ते काय हे राहिले किंवा इनोटेशन थँक्स. झालंय जायचं पुढे. Yes, sir. ओके. What is the second example? नाही नाही मुलांना मुलांना सांगू का? मुलांना सांग.
लिमिट एक्सटेन्स टू पाय बाय 2. हे माझं शेवटचं लेक्चर होईल बरं का. हॅलो, याच्या पुढे लेक्चर होणार नाही, याच्या पुढे टेस्ट होईल तुमची. सीएससी आज कुठली युनिट टेस्ट आहे? CS. ती काय युनिट टेस्ट होईल ते टायमिंगला, काय ज्या टायमिंगला पडेल त्या टायमिंगला द्या. सपोज 3 ला पडले 3 ला, 3:30 ला पडले 3:30 ला, त्या टायमिंगला पडले त्या. ओके, सो वी सॉल्व दिस. सो लेट L is equal to limit x tends to pi by 2 tan 3x divided by tan x. Okay, when you put x equal to 0, when you put x equal to 0, what do you get? x equal to 0 टाकलं काय भेटतं रे? tan 0, sorry, pi by 2 ना, sorry, tan pi by 2 टाकलं, tan pi by 2 infinity, tan 90 infinity, tan 3 pi by 2 जे 90 ला असतं तेच एक्झॅक्टली 3 pi by 2 असतं. So tan 3 pi by 2 is also infinity. Okay, so by L'Hospital rule, we get L is equal to what? Derivative of numerator. Tan चा derivative काय? Sec Sec square square. into derivative of 3x is 3. त्या 3 ला मॅक्झिमम जण विसरतात आणि आन्सर चुकतं. Divided by sec square x. Okay. Now just simplify. We got that L is equal to limit x tends to pi by 2. Okay. X tends to pi by 2. ह्याला simplify जर केलं तुम्ही तर हा 1/sec square काय होणार? cos square होणार, cos square x. आणि हा sec square डिनॉमिनेटर होणार cos square 3x. Now you put x equal to pi by 2. What is cos pi by 2? Cos pi by 2? 0 by 0. 0. 0 by 0. Okay. Now just take the L'Hospital rule. Limit x tends to pi by 2. Derivative of this x tends to pi by 2. What is derivative of this one? Is 6 cos x into derivative of cos x is minus sin x divided by 2 cos 3x into minus sin 3x into derivative of 3x is 3. So these 3 2 get cancelled with numerator. What do you get the answer? L equal to minus minus get cancelled. Limit x tends to pi by 2. Sin x into cos x divided by or 2 2. We cancel 3 3 cancel. Is the 2 rahela. Sin 3x into cos 3x. As you're observing, angle is same, so everything is same. So what do you written in terms of this? Just we simplify. Simplify कर दो. 2 times sin x into cos x कितने? Sin 2x. Sin 2x divided by 2 times sin 3x into cos 3x. Angle is same. Sin 6. 6. So when you put x equal to pi by 2, what do you get? X equal to pi by 2 टाकला. Sin 2 pi by 2. Sin 0 किती असतो? 0. 0. Sin pi किती झाला? 0. 0. So we got the 0 by 0. Now we just take the derivative. What limit x tends to pi by 2 is 2 cos 2x divided by 6 cos 6x. Now just we put the value L equal to 2 into 6 into cos pi divided by cos 6x. किती? 3 pi. cos 0 किती असतो? cos 0 1 असतो. पहा मी कसे कॅल्क्युलेट करतो सांगतो मला. हा 0 झाला, हा पाय बाय 2 झाला, हा पाय असतो. cos 0 1, cos pi by 2 0, cos pi हा जो असतो त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट हा असतो, हा जो असतो त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट हा असतो, म्हणजे 0 विथ साइन. साइन हा झाला c, हा झाला c. s काय असतो? s इज इक्वल टू 0. इथे s इज इक्वल टू 0. साइन पाय बाय 2 किती असतो? 1. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साइन 3 पाय बाय 2, हा 3 पाय बाय 2 झाला. 3 पाय बाय 2 किती असतो? -1. ओके, अशा प्रकारे चक्र फिरत असतं.
So what is that? L equal to 2 times cos pi minus 1, 6 times minus 1. So what do you get the answer? L equal to 1 by 3. L equal to 1. Okay, in this way of find the limit. लेक्चर आपलं याच्या पुढचं होणार नाही. याच्या पुढे काय होणार आहे? टेस्ट होणार आहे. टेस्टची लिंक एक्झॅक्टली 3 वाजता तुमच्या टेलिग्राम ग्रुपवर पडेल. ओके, मेसेज ऑलरेडी टाकलेला आहे आता. होऊ शकता टेलिग्राम ग्रुपवर तुम्ही. जसं तुम्ही व्हॉट्सअपला ऍक्टिव्ह असतात एकमेकाच्या स्टेटस पाहण्यामध्ये. काय करता रे तुम्ही दिवसभर? एकाने प्रश्न विचारला तर काय नाही सर, सकाळी उठतो, ऍज इट इज लेक्चर लावलेलं असतं ते लावून ठेवलं असतं. विंडोज मिनिमाइज करतो, लोकांचे व्हॉट्सअपचे स्टेटस चेक करतो, दुपारी जेवण करतो, परत जेवण झाल्यानंतर परत लेक्चर अटेंड करतो, झोप आली तर परत असं वाकडं पडून राहतो, तिकडे ते कंटिन्यू ठेवतो लेक्चर, चाललं तर चाललं. परत काय करतो? उठल्यावर परत काय नाही, उठल्यावर परत लोकांचे स्टेटस पाहण्यातच वेळ घालवतो. परत संध्याकाळी काय नाही, लोकांचे स्टेटस पाहण्यातच वेळ घालवतो. आणि परत काय नाही, स्टेटस पाहण्यात वेळ घालवतो. परत काय नाही, झोपून जातो. स्वतः असं तू काय केलंय? लक्षात घ्या, दुसऱ्यांचे स्टेटस जे असतात ते 24 तासानंतर व्हॅनिश होणार असतात, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे अशी काही इमेज कोरा की ते कायम लक्षात राहील. मी पण स्टेटस ठेवतो, तुम्ही पण स्टेटस ठेवता, दॅट द पार्ट, दॅट द वन पार्ट. पण किती जणांचे त्या स्टेटस मध्ये किती वेळ घालायचा हे तुमचा प्रश्न आहे. पुढे जाऊ का? झालंय का? हॅलो, Yes, sir. झालंय का लिहून का राहिलंय लिहायचं? ओके ओके, हा, स्टिल 7 minutes are remaining. Last 2 minutes. Okay, take the homework for you. Write on the third example. Limit x tends to 0, log x divided by cosec x. Answer जर वाटलं तर answer is 0. Fourth one, limit x tends to 0, log of sin 2x divided by log sin x. Answer is 1. And last one, fifth one, limit x tends to 0, log of x minus pi by 2 divided by tan x. थांबा एक मिनिट. tan 0 किती असतो मित्रांनो? tan 0 0. tan 0 0 आणि tan pi by 2. इथं काय करा माहिती का? instead of 0 we can take pi by 2. that's the better one. आलं लक्षात? काय घ्या? pi by 2 घ्या. चालते ना? हॅलो, Yes, sir. infinity and answer is 0. ओके, सॉल्व करू शकतात? Yes, sir. Okay, so we stop here. Thank you for correcting us. Thank you very much.